Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр. И мы сегодня продолжаем изучать английские предлоги. Начинаем с предлога to. Итак, для чего же он нужен? Он у нас выражает направление действия в сторону предмета или лица, то есть куда, противоположен from. На русский язык переводится предлогами they went to the Crimea, he came to the meeting at 5 o'clock, sent him to the manager at once. Также обозначает лицо, к которому обращено действие. И to сочетание с существительным или местоимением соответствует в русском языке дательному падежу без предлога. В этом случае to не имеет самостоятельного значения, отдельно на русский не переводится. The teacher explained this rule to the students. I wrote a letter to my father yesterday. То есть в английском нужен предлог to, а в русском выражается дательным падежом существительного. Глаголов нужен предлог to. Но he agreed to. А если согласиться с кем-то, со мной, he agreed with me. Дальше. Amount to. Добавлять сумму. The cost of transportation amounts to $2,000. We apologize to him for the mistake. We have attached a copy of the telegram to the letter. This book belongs to me. And what happened to him? Listen to me. He objected to my offer. Didn't pay attention to this fact. Did you call his attention to this fact? I prefer coffee to tea. I replied to his letter yesterday. In his telegram, he referred to our letter. It appears to me that something is wrong. Shall speak to him about the matter tomorrow. Subscribe to that magazine. I telegraphed a cable wired to them yesterday. He telephoned to his brother. Дальше to употребляется после прилагательных, и к числу таковых относятся acceptable, attentive, clear, devoted, equal, familiar, grateful, important, kind, known, unknown, liable, necessary, opposite, polite, similar, strange, superior, inferior, unpleasant, useful, useless. То есть, к примерам переходим. It is not clear to me why he behaved like that. The machine is similar to model 12A in our catalog. It will be very useful to me. Your proposal is acceptable to us. Также после прилагательных useful, important, strange, necessary и некоторых других употребляется for, когда после существительного или местоимения, к которому относится предлог, стоит инфинитив. В этом случае for указывает на лицо или предмет, к которому относится действие, выраженное инфинитивом. It is necessary for you to start at once. It will be very useful to the amount of, to the end, to mind his disappointment, to start the joy, to the north, the south, to the west, the east of. Поставление предлогов to и into. Так же, как to и into, обозначается значение движения, вопрос куда, значение в. Только to выражает движение в сторону чего-либо, а into направляет направление внутрь. He went to the shop, пошел в магазин. He went into the shop. То есть вошел в магазин, зашел внутрь. Так. Окей. Следующий у нас предлог towards. Основные у нас случаи его употребления. Значение к, направлению к, was walking towards the sea. The ship sailed towards the south. This was the first step towards reconciliation. Также значение к по отношению к. His attitude towards this matter is unfavorable. He is friendly towards me. Также обозначается времени значением к в смысле при приближении, перед наступлением. We are in stop towards morning. We expected to receive the goods towards the end of May. Следующее under. Under значение под, обозначая место, противоположное over. It was lying under a tree. He put the basket under the table. Также соответствует предлогу под при выражении некоторых других отношений. Under the guidance, under the control, under the management, under the comment.
under the title, under the heading, under the name, under fire, and under the influence. Также значение меньше, противоположное above. There were under 50 people there. Is under 40. Также выражение to be under consideration, to be under construction, to be under discussion, to be under repair, under the circumstances, under the contract, under the agreement. Следующий up. Уже, наверное, сегодня закончим, возможно. Употребляется значением вверх после глагола движения, противоположен down. He walked up the stairs. The steamer sailed up the river. Чаще он выступает в виде наречия, употребляется с глаголами движения, значение вверх и наверх. I looked up and saw him. The barometer is going up. Также глаголы движения обозначают приближение к чему-либо. В этом случае up соответствует глаголам с приставкой под. To come, to go up. Подходить, to run up, подбегать. To swim up, подплывать, sail up, подплывать на корабле. He came up and asked me the time. He went straight up to the manager. The motor car drove up to the gate. Также сочетается с глаголами to eat, to drink, to feel, to use, to sell, to buy и to grow. Обозначается осуществление действия до конца. Drank up all the milk. All our ink is used up. Также наречие up употребляется в сочетании с другими глаголами. He was asked to fill up a form. At what time do you get up? He has given up smoking. You must look this word up in the dictionary. Make up some sentences with these expressions. You must make up for lost time. Pick out that book. Ring me up at 8 o'clock. And stand up, please. You usually wake up early. Также выражение с up. Это up to вплоть до, up to date. Современный up and down. Вперед, up to here. Up to now, up to the present time. To come up to one's expectation. To make up one's mind to do something. I was up at 6 o'clock. It is up to you. Up to him, up to her to decide. The time is up. What's up? And that's it. Следующий у нас предлог with. Обозначается с при обозначении совместности, соучастия в одном и том же действии. He lives with his brother. Will you come and have dinner with me? Likes to play with his children. Также наличие чего-нибудь, обладание чем-нибудь. I have bought a book with pictures for my little daughter. The man with a suitcase in this hand entered the hall. Также явление, обстоятельства, с которыми сопровождается действие. He listened to me with interest. He said it with a smile. He likes to sleep with the windows open. Также обозначается предмет, при помощи которого совершается действие. With сочетание с существительным местоимением соответствует творительному падежу без предлога. И в этом случае самостоятельно не переводится. То есть, как обычно, предложенные здесь предлоги выражают значение падежей. Поэтому самостоятельного значения не имеются, а переводятся этими падежными окончаниями. The bread was cut with a sharp knife. I like to write with a fountain pen. Then, у нас глаголы прилагательные причастия с предлогом with. I agree with you. I shall compare your translation with the original. He has to deal with different kinds of people. The child's eyes filled with tears. The cargo's is shared with ghost track. I have left the letter with the secretary. We have opened an account with the State Bank of Russia. Turkmenistan supplies our textile industry with cotton.
He trembled with cold. Shake or shiver with. I'm angry with you. She was pale with excitement. I was pleased with his answer. She is popular with her pupils. She is satisfied with your work. Чем у нас отличается with и by? То есть соответствуют оба творительному падежу. Но by обозначает действие, действующее лицо или действующую силу после глагола в страдательном залоге. А with обозначает предмет, при помощи которого совершается действие в любом залоге. The fire was put out by the firemen. The fire was put out with water. They put out the fire with water. Итак, следующий предлог у нас within. Употребляется он с значением в течение, не позже, чем, через. Обозначает период времени, в пределах которого совершается действие. I shall give you an answer within a week. The payment will be made within 10 days. Within также обозначает в пределах в ряде выражений. Within reach, within sight, within hearing, within 3 miles of the station. Итак, сопоставляем for, during, in и within. То есть в течение переводится. Так, когда с русского переводится обозначает время на вопрос как долго или сколько времени. Здесь у нас предлог for. В таком случае может опускаться как и русский. Я жил там в течение 3 лет, то есть 3 года. I lived there 3 years. I lived there for 3 years. And I shall stay there for 10 days. I shall stay there 10 days. Ну, когда предлог в течение употребляется обозначение времени на вопрос когда, соответствует during. То есть в течение последних 3 месяцев он добился больших успехов в немецком языке. И я разговаривал с ним несколько раз в течение вечера. During the last 3 months, he has made great progress in German. Spoke to him several times during the evening. Так. Ну, если у нас означает время на вопрос, в какой срок, вместо него по смыслу можно употребить в или за. Соответствует in. The construction of this plant was completed in 10 months. Строительство завода было закончено в 10 месяцев, за 10 месяцев, в течение 10 месяцев. Также, когда этот предлог употребляется для обозначения времени, на вопрос, в какой срок, вместо него можно употребить не позже, чем через, соответствует within. Вам дам ответ в течение недели. Shall give you an answer within a week. Также следующий without. И это последний целый. Дальше будут групповые. Так, so, without употребляется значением без, противоположным по значению предлогу with. Cannot do it without your help. Went out without his hat. Также without часто употребляется с герундием выражение отрицания. Переводится частицей не. You can speak English without making any mistakes. I went in without waking him. Также выражение с предлогом without, without doubt, without fail, without notice, without the knowledge of. It goes without seeing. To do without somebody, to do without something. Так что на следующее занятие остается тема групповых предлогов, и будем переходить на союз. Или же... Нет, все-таки давайте сегодня рассмотрим. So, according to the information received by us, this team will arrive on the 10th of May. Согласно. Apart from the high price, the terms of payment and delivery proposed by the firm do not suit us. As for the journey, we shall speak about that later.
She didn't go there because of the rain, but for him I should have missed the train. То есть, если бы не он. In Russian ports, ships are discharged by means of trains. He did not act in accordance with our instructions. I'm sending you this information in addition to my telegram. In case of fire, ring up 101. The production of machinery has greatly increased in Russia as compared with 1980. I have not executed the order in conformity with our instructions. In consequence of accident, the motor car was damaged. A check was drawn in favor of the sellers. The post office is just in front of our house. We finished the work in time in spite of all difficulties. Give me the red pencil instead of the green one. In the event of the lecture being postponed, due notice will be given. In view of the fact that he was ill, I had to do it myself. He could not get there in time owing to a severe storm. He signed the contract on behalf of the sellers. We make this offer subject to receiving your confirmation by cable. Thanks to his help, we had finished our work early. They arrived in Moscow with a view to concluding an agreement for the purchase of machinery. I have something to tell you with regard to this matter. Так, и все-таки удалось сегодня закончить тему предлогов. Так что всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до завтра. See you and bye-bye.